Mukina
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసిన అందరికీ సహజయోగ తెలంగాణ తరపున హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా 2 చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీ గారికి హృదయ ప్రార్థన. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి మీ అనుమతిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృత చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాత ప్రార్థన. తల్లి భూమాత, మీరు మాకు అన్ని ఎంతో ఉదారంగా ఇస్తూ ఉన్నా మేము మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకి అవమానపరుస్తున్నాము. దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. మాలో ఉన్న సమస్త దోషాలను, పీడలను, బాధలను, మోక్షానికి వ్యతిరేకమైన అన్ని గుణాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. మాకు చైతన్యాన్ని, సహనాన్ని, ఓర్పును, సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు అరచేతులు ఒళ్ళోకి తీసుకుని మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో నిలుపుతూ 3 మహామంత్రాలు त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
ఎడమ శరీర భాగాన్ని సమతుల్యపరుచుకుందాం. ఎడమ అరచేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని, కుడి అరచేతిని భూమాత మీద ఉంచి, మన చిత్తాన్ని ఇడానాడిపై నిలుపుతూ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలోను ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్త దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాకు ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మమ్మల్ని భూతకాలపు ఆలోచనల నుండి వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఇప్పుడు కుడి శరీర భాగాన్ని సమతుల్యపరుచుకుందాం. కుడి అరచేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని, ఎడమ అరచేతిని ఆకాశం వైపుగా నిలుపుతూ, మన చిత్తాన్ని పింగళ నాడి మీద నిలుపుతూ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్త దోషాలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాకు కార్యశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాలో ఉన్న భూతకాలపు భవిష్యత్ కాలపు ఆలోచనలన్నీ తొలగించి మమ్మల్ని వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి.
నెమ్మదిగా ఎడమ అరచేతిని ఒళ్ళోకి తీసుకొని సుషుమ్నా మార్గాన్ని శుద్ధి చేసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గంలో నిలుపుతూ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా సుషుమ్నా మార్గంలో ఉన్న దోషాలన్నిటినీ తొలగించండి తల్లి. మాకు ధ్యాన శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని సదా వర్తమానంలో స్థిరపరచండి. మన అటెన్షన్‌ని మూలాధార చక్రం మీద కేంద్రీకరిద్దాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా మూలాధార చక్రంలో ఉన్న సమస్త దోషాలను తొలగించండి తల్లి. మాకు పసిపాలలో అమాయకత్వాన్ని, వివేకాన్ని, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, పవిత్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని సమతుల్యపరిచి శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం, నాభి చక్రం, హృదయ చక్రం, మన కుడి అరచేతిని ఎడమ హృదయం మీద నిలుపుదాం. శ్రీమాతాజీ నేను ఆత్మను, నేను ఈ శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము ఏదీ కాదు. నేను శుద్ధ ఆత్మను. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం మీద, ఆజ్ఞా చక్రం, సహస్రార చక్రంలో నిలుపుతూ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మాలో ఉన్న సమస్త బాధలు తొలగించి మాకు సంపూర్ణ ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ఆలోచన రహిత స్థితిలో ధ్యానం చేద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణి శ్రీ ఆది భూమిదేవి పూజ 1986 సంవత్సరం విందాం. We have assembled here to do the puja of the Mother Earth. We call it as the Bhumi Puja, Sri Dhara Puja. She is called as Dhara. As you know, Dha means sustain. Radha. The one who sustains the energy is Radha. And Dhara, which is the one which is sustenance itself. She sustains us. On her we live. As you know,
this Mother Earth is revolving with a tremendous speed, and but for her gravity, we would not have existed here. Apart from that, there is so much atmospheric pressure on her. She understands things, coordinates, and creates. This only you can find out when you are a realized soul. You have seen how she sucks in your negativity when you are standing on her bare feet, respecting her, requesting her to suck your negativity with a light in front of you, in front of my photograph. She knows me because she is my mother. She is your grandmother, we can say. That's why she nourishes you. She looks after you. Early in the morning, when we get up, when we put our foot on her, we have to say, "Oh Mother, please forgive us because we are touching you with our feet." But it doesn't matter. Children can touch the mother with the feet or with the hands. Makes no difference. But she is the creator of the body of Sri Ganesh. She is the one who is represented within us as the Kundalini. She herself moves in a spiral round the sun. The sun also moves up and down, and she moves around the sun in a spiral. But because both are relatively moving, you don't see the movement of the sun. The relationship between the Mother Earth and all other stars, planets and constellations are kept constant and variable with great care. When we talk of materialism, we are acting against our Mother Earth. Instead of learning from her subtler qualities, we are trying to exploit her, to dig her out, to use her for our selfish motives. What does she do to us? She creates these beautiful fruits for you to eat. She creates beautiful trees for you to make furniture, to make nice houses. She gives you green grass to soothe your nerves. She carries so many rivers and so many huge big oceans on her being. She is always larger than the largest of oceans. Such a great thing as she is, what do we do to her is to exploit her fully, indiscriminately. Then the reactions are setting. The beautiful cycle of nature is broken by our aggressive attitude and absolutely indiscreet. Then this Mother Earth doesn't do anything as such herself, not much. But then the ether starts acting, and you have problems, what we call as acid rains, plastic, all kinds of problems
that come out of this indiscrete creation. When we started making machinery without any balance, we started producing machinery. Just like man. As a result of that, now we have become slaves of machines. We can't do anything with our own hands. Because of machines, people have become unemployed. As I have said many a times, that machines are for us, we are not for the machines. But today the situation is very different. We are entirely into the hands of machines. Again the same indiscreet behavior. Again the same imbalances. Mother Earth teaches us balance. If she was not in a balance, we would have been all finished. She teaches us gravity. She teaches us how to be attractive to another person without the other person knowing about it, feeling about it, without enslaving, without mesmerizing, without obliging, to attract and to give without expectations. Without any expectations, she gives us. Whether we respect her or not, whether we treat her or not, we give her. But when she gets very upset, like as in, you have heard that in Mexico, she erupted out. You know what was happening in Mexico? I was telling you long time back that they are using all kinds of black magic. They are producing all kinds of drugs. Colombia is doing the same. And if you do all these things to harm people, then she gets into volcanic conditions. And then a volcano starts bursting out. As you know, Los Angeles and all these places on the western coast of America are still in the danger of volcanoes. All kinds of gurus have gone and settled there. All kinds of black magic is on. There is witchcraft which is officially recognized. Officially they are registered. Nobody minds doing anything because they say you have human freedom to do all kinds of devilish things. Under the name of human freedom, they are doing all kinds of horrible things. As a result of that, Mother takes the respite. It is always a collective respite. It is always a collective respite. Please remember this. But when Sita wanted to leave Sri Rama, she opened herself and took her inside herself. That is a reception of the mother. That is not the destruction or eruption. But the eruption harms collectively, and sometimes some innocent people are also killed in that. Death does not exist in the divine language. Those who are dead can be reborn. But death sometimes could be used for punishing people. For destroying them, for taking them away from the sea. That's what the Mother Earth does. Sometimes her anger can be so great that pinpointedly she can destroy thousands and thousands of miles of earth, destroying many people who have been extremely irreligious and uncollective. In Sahaja Yoga also, those people who are uncollective, try to be uncollective, are harmed by her. But in a very secretive way, which they must understand. Or we should say in a very subtle way.
When Sahajogis become uncollective, saying, this is my house, my home, this is my privacy, this is my wife, my child, my things, I cannot come to puja because I have got this problem, I cannot do this work for Sahaja because I have got that problem. When they become uncollective, then in a very subtle way, this Mother Earth, which is represented within us as the Kundalini, gets upset. And when she gets upset, she starts acting in a manner which can be very dangerous for people. Possessiveness is not the quality of Mother Earth. She doesn't possess anyone. For example, if you are an Indian, you can come to England. You can go anywhere. You can live anywhere. She doesn't possess anyone as such. We only, the human beings, have made this world into different countries, different places, all our own ideas of stupidity. There's only one world. There's only one world God has created. He has not created. It's rather awkward. All right, now better. It's all right, now better. It's rather awkward. It's all right. She has not created all these nations. Only there are ravines through which big rivers flow. Sometimes, wherever she has raised herself, there are mountains. These are her different durations and different varieties, just to create beauty. Supposing the whole world was like a bald-headed gentleman, what would have happened to us? First of all, we all would have slipped out, I think. Or else, what would have happened if it was nothing but just all over the forest, or all over only the mountains, or all over just the rivers? To create the beauty, she has used all these things to make us happy, to give us joy, to entertain us. She created all this beautiful stage for us. And what do? We have divided her into parts. That this is my country, this is your country, this is their country. When we die, what is our country? We are all dead bodies. Whether you are buried in a church or in the open, you are all in the Mother Earth. What is our country is that we are the Mother Earth. So we have to understand that this body is made out of that Mother Earth to which it has to go. And we are stupid to feel that we belong to this country or to that country. Of course, this is the greatest miracle of the Maya, that people know this, but still they do not want to believe it. There are so many truths they know, they are sure, they know about it, but they don't want to believe it. Or they believe it, but they don't want to accept it. And even if they accept it, they don't want to know about it. It's a funny human miracle that they know that nothing belongs to us. When we come on this earth, our hands are like this. When we go, everything is like this. Despite that, despite this understanding, we still play games with ourselves, cheat ourselves, and try to believe that I am this country, I am that country, I am so great and so that. But human beings were born in certain countries earlier than in other countries. That has definitely made difference to the tradition and understanding of life, that is human life.
Earth remains the same, but this changes. The climate may be different. That's why the fruits may be different. It's all an adjustment. In the whole plan, there is such a good adjustment, no quarrel, no problem. It's just a variety again. Supposing all bananas are produced all over the world, who would care for them? For example, if you give bananas to Indians, they will laugh at it. But if you give them apples, they'll say, oh, apples, wait. The other way around for the English. If you want to give somebody present as an apple, they will look at you. What's the matter with this person? So this is again her own style of playing and giving you different type of climates, different type of produces, so that you enjoy different things. If there is no variety, then you won't be able to enjoy it. How much she understands you, and how much do we understand her? For a Sahaja Yogi, it is important to understand that we are not going to take anything from here. It's all nothing but clay. And clay is going to remain here and is going to vanish forever and ever. What are we going to carry with us? What are we going to have with us? All the time is our evolution, is now our spirit. So we are the spirit. We are neither this nor that nor that. What we are the spirit, and we are absolutely not anyway contaminated by anything that is called matter. So we should see to the essence of the Mother Earth, that the Mother Earth uses her matter to give joy to others. In the same way, if we use her to give joy to others, then you have followed her path. On the contrary, if you try to exploit her, it's like making holes or digging at her. Who is your mother? If you try to separate her into parts, that means you are cutting her body into different parts. All these human concepts are anti-mother. But the worst and worst of all is that we do not respect Sri Ganesha within us, which is the creation of this Mother Earth. Sri Ganesha, which is the innocence within us, we do not respect. We do not respect the innocence that has come to us. The way children are tortured and butchered and abused is amazing. How people are not afraid that one day a big volcano might break into a country like this where the children are treated like this. In that case, the Mother Earth will destroy all the human beings who are behaving like this, and she'll take all such sweet children into her lap and she'll reproduce them somewhere else. It is very important to understand that unless and until we respect Sri Ganesha within us, our innocence, our chastity, we cannot allow ourselves to call Sahaja Yogis. That is the first beginning, the first step towards our ascent. We cannot talk of anything else unless and until this foundation is laid in the Mother Earth. That is why today I have decided that we should have a Bhumi Pujan in England. I hope by this innocence in this country will be respected, will be loved,
will be protected and will be nourished. By this, innocence in grown-up people will be awakened, that they will respect their innocence, respect their chastity, above all other things. By this Bhumi Pujan, we respect the essence of the Mother Earth, that is the Kundalini within us, and we respect our self-realization by that. I hope what I am going to do today may be able to transform this country into its real form that I call as the heart of the universe. By this I hope the Mother Earth will melt the stone hearts of this country into beautiful lotuses, into fragrant flowers of daisies all around. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. 1986 ఇంగ్లండ్‌లో శ్రీ మాతాజీ గారిచ్చిన శ్రీ ఆది భూమిదేవి పూజ సందేశం తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు మనం శ్రీ భూమిదేవి పూజ చేసుకోవడానికి వచ్చాము. ధరా పూజ అంటే ధర అంటే భూమి. రాధ అంటే ఎవరైతే శక్తిని కలిగి ఉంటారో అని అర్థం. మరియు ధర అంటే తనే శక్తివంతమైనది, శక్తిని కలిగి ఉన్నది. ఆమె మీదే మనం జీవిస్తున్నాం. మీకు తెలుసు ఈ భూమి చాలా వేగంగా తన చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆమె అయస్కాంత శక్తి వల్ల మనం ఇక్కడ ఉండగలుగుతున్నాం. ఎలా ఆమె విషయాలను అర్థం చేసుకుని, అనుసంధానించి అభివృద్ధి పరుస్తుందో మీకు తెలుసు. ఆత్మ సాక్షాత్కారులు మాత్రమే దీనిని అర్థం చేసుకోగలరు. మీరు ఆమె మీద పాదరక్షలు లేకుండా నిల్చుని ఆమెను మీలో ఉన్న అన్ని దోషాలను, సమస్యలను, నకారాత్మకతను తీసుకోమని వేడుకున్నప్పుడు ఎలా ఆమె అవన్నీ తనలోకి తీసుకుంటుందో మీకు తెలుసు. అలాగే నా ముందు ఉన్న దీపం, అలాగే మీ ముందు ఉన్న దీపం కూడా చేస్తుంది. ఆమెకు నేను తెలుసు. ఆమె నా తల్లి అంటే మీకు అమ్మమ్మ. అందుకే ఆమె మిమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తుంది. మిమ్మల్ని చూసుకుంటుంది. మిమ్మల్ని తేజోవంతం చేస్తుంది. అందుకే తెల్లవారుజామున నిద్ర లేవగానే మీ పాదాలు భూమి మీద పెట్టేటప్పుడు, ఓ మదర్ ఎర్త్ మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాము. మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతున్నాం గాబట్టి మమ్మల్ని క్షమించండి అని ప్రార్థించాలి. ఆమె శ్రీ గణేషుని శరీరాన్ని సృష్టించింది. శ్రీ గణేషునికి వ్యతిరేకంగా మనం ఏమన్నా చేస్తే ఆమె ఆగ్రహానికి లోనవ్వాల్సొస్తుంది. ఆమె ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా భూకంపాల ఆగ్రహావేశాలకు మనం గురి కావాల్సి ఉంటుంది. భూమి, సూర్యుడు ఒకరికొకరు రిలేటివ్‌గా తిరుగుతూ ఉంటారు. నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, పాలపుంతలు ఇవన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉంటాయి. భూమాత మన కోసం మంచి ఫలాలను ఇస్తుంది. అందమైన చెట్లని ఇస్తుంది. మనకి ఫర్నిచర్ అవి చేసుకోవడానికి. అలాగే మనకి అందమైన గ్రాస్‌నిస్తుంది. మన నరాలను శాంతింపచేయడానికి. కానీ మనం మన అహంకారంతో పర్యావరణాన్ని పాడు చేస్తున్నాం. ఇబ్బందులు గురి చేసుకుంటున్నాం. ప్లాస్టికు, మెషినరీ ఇట్లా అనేక విధాలైన మెషిన్స్ తయారు చేస్తూ మన చేతులకు పని లేకుండా చేసుకుంటున్నాము. అలాగే నిరుద్యోగ సమస్యను పెంచుకుంటున్నాము. విచక్షణ లేకుండా తయారవుతున్నాము. అంతా అసమతుల్యత. ఎటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేని ఆమె మనకు ఇవన్నీ ఇస్తుంది. కానీ మనం ఆమెకి ఏమిస్తున్నాము? అయినా కూడా ఆమె పట్టించుకోదు. మెక్సికోలో అంతా బ్లాక్ మ్యాజిక్ లాంటివి ఉన్నాయి. డ్రగ్స్ మాఫియా లాంటివి. కొలంబియాలో కూడా అంతే. లాస్ ఏంజెల్స్, వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ అమెరికా ఇవన్నీ కూడా వాల్కెనో డేంజర్‌లో ఉన్నాయి. అందరూ ఆ గురువులు అక్కడ తిష్ట వేసుకొని ఉన్నారు. అన్ని రకాల అకృత్యాలు, పాపకార్యాలు చేస్తున్నారు. ఫ్రీడమ్, స్వాతంత్రం అనే పేరుతో ఎటువంటి నైతికత లేకుండా అటువంటి సమయంలో వారు చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి సమయంలో సామూహికత యొక్క వ్యతిరేకత ఉంటుంది. మదర్ ఎర్త్ తల్లి యొక్క ప్రతిచర్య ఉంటుంది. సీతాదేవి రాముని వదిలి భూమిలో కలవాలనుకున్నప్పుడు భూమాత 2గా విడిపోయి సీతను తనలో విలీనం చేసుకుంది. ఇది వ్యతిరేకత కాదు, సుముఖత. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో భూమాత యొక్క ఆగ్రహావేశాలకు లోనైతే కొంతమంది అమాయకులు కూడా చనిపోతారు. భూకంపాల రూపంలో. కొన్ని సమయాల్లో భూమాత ఆగ్రహావేశాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. వేలకు వేల మైళ్ళు భూమిని, అధర్ములను, సామూహికతలో లేని వారిని తుదముట్టిస్తుంది. సహజీవంలో సామూహికతలో లేనివారు అటువంటి వారికి ఆమె వల్ల హాని కలుగుతుంది. ఇది మనం సూక్ష్మంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది నా ఇల్లు, నా ప్రదేశం, నా పర్సనల్ లైఫ్, నా పిల్లలు, నా కుటుంబం అనుకుంటూ నేను పూజకి రాలేను. అలాంటి వారిలో మదర్ ఎర్త్ భూమాత కుండలిని రూపంలో మనలో ఉండి అసంతృప్తికి లోనవుతుంది. అప్పుడు మదర్ ఎర్త్ తన పని మొదలుపెడుతుంది. ఆమె
ఈ నేషన్స్‌ని సృష్టించలేదు. రకరకాల దేశాలను సృష్టించలేదు. దేవుడు ఒకటే లోకం సృష్టించాడు. మనుషులే రకరకాల దేశాలు, ప్లేసెస్ సృష్టించుకున్నారు. ఇది నాది, ఇది మీది అంటూ. మనం ఏమి చేసాం? ఇది నా దేశం, ఇది నా ఊరు అని ఇట్లా మనం విడిపోయాం. చనిపోయిన తర్వాత మనది ఏ దేశం, ఏ భూమి, ఇదే పెద్ద మాయ. దేవుని యొక్క లీల. కానీ మనుషులు తెలుసుకోవాలనుకోరు, ఒప్పుకోరు. మనం ఈ భూమి మీదకొచ్చినప్పుడు చేతులు ముడుచుకుని వస్తాము. పోయేటప్పుడు తెరుచుకొని పోతాము. ఈ సత్యాన్ని ఎవరు అంగీకరించరు, గుర్తించరు. గుర్తించాలని అనుకోరు. ఇదంతా భగవంతుని లీల, మాయ. మనం శుద్ధ ఆత్మలం. ఏ పదార్థం వల్ల కలుషితం చేయబడలేనటువంటి శుద్ధ ఆత్మలం. ఆత్మస్వరూపులుగా మనం ఉండాలి. మదర్ ఎర్త్ తనకు తాను పైకి ఎగిసిపడినప్పుడు రకరకాల పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి. పెద్ద పెద్ద నదులు ఏర్పడ్డాయి. రకరకాల వాతావరణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆమె యొక్క వివిధ రకాలైన సృష్టి. ఎందుకంటే అందమైన వాటిని సృష్టించాలని అంతే. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి, సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి, రకరకాల హ్యాపీనెస్‌ని, వినోదాన్ని మనకివ్వడానికి ఆ భూమాత మనకి ఇవన్నీ కూడా సృష్టించింది. జై శ్రీమాతాజీ. ఒక్క నిమిషం పాటు సహస్రారంలో ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు, మీ యొక్క అనంత ఆశీర్వచనాలను చైతన్య రూపంలో మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు సామూహికత తరపున అనంత కోటి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ మమ్మల్ని శుద్ధ ఆత్మలుగా చేసి మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుండలిని జాగ్రత్త చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. ఈ సామూహిక ధ్యానానికి వచ్చిన అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. తిరిగి రేపు ఉదయం ప్రసారమయ్యే సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ.